Act 3, Scene 1, Forests, Forres, forests, a room in the palace. Enter Banquo. Banquo. Thou hast eat now, King, Cawdor, Glamis, all. Cawdor, 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 Glamis, so Thane of Glamis, Thane of Cawdor. So thou hast it now, King, Cawdor, Glamis, all, as the weird women promised, and I fear thou blessed most foully fought, yet it was said it should not stand in thy posterity, but that myself should be the root and father of many kings. If there come truth from them, as upon thee, Macbeth, their speeches shine. Why, by the verities on thee made good, may they not be my oracles as well? And see me up in hope, but hush no more. এটার মানে কি বলছে? Well, Macbeth, you have got everything, the titles of king, Thane of Cawdor, Thane of Glamis, তুমি তো সব পেয়েছো। তোমাকে যেমন যেমন witches, the three weird women, three witches রা যা যা প্রফেসি তোমার জন্য করেছে, Macbeth, you have now got everything, the titles of the king, the title of the Thane of Cawdor, Thane of Glamis, just as the witches predicted. যেমন যেমনটি witchesরা predict করেছিল তেমন তেমনটি হয়েছে। And I fear that you have achieved them by most foul means, এবং আমার বিশ্বাস তুমি খারাপ কাজ করে সেইগুলো অ্যাচিভ করেছো। Yet it was also prophesied by the witches that the kingship would not pass on to your descendants. যেমন three witches prophesied করেছিল যে you will become the Thane of Glamis, Thane of Cawdor, তেমনি তারা কিন্তু এটাও প্রফেসাইজ করেছিল বা প্রেডিক্ট করেছিল যে you kingship will not pass on to your descendants, but that I should be the source and father of many kings to come, যে I will become the father of a line of kings, whereas your children, your descendants will never become king, but kingship will not pass on to your descendants. এইবার বলছে, if they spoke the truth, as in your case, Macbeth, what they said has proved true. যদি তোমার ক্ষেত্রে সত্যি হয়ে থাকে সব কথা, যেমন যেমন তোমার জীবনে সত্যি হলো, তাহলে আমারও কিন্তু সেগুলো সত্যি হওয়ার কথা, তাই নয় কি? দিয়েই বলছে হাস, স্পিক নো মোর। এই যে as in your case, if they spoke the truth, as in your case, Macbeth, what they said has proved true, then judging by the truths so sustained in your case, why should they not come true in my case as well? তোমার ক্ষেত্রে যেমন তাদের সব প্রেডিকশন, সব প্রফেসি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে আমার ক্ষেত্রে কেন হবে না? গিভ মি গ্রাউন্ডস টু হোপ। কেন আমারও বা আশা থাকবে না যে আমার ডিসেন্ডেন্টসরা কিং হবে? বাট লেট মি কিপ সাইলেন্ট, আই শ্যাল নট স্পিক এনি মোর। মানে you have achieved all these things by foul means, so uh, I am also expecting some kind of outcome like you only. So you have achieved those things by foul means. If I am expecting an outcome as good as yours, then I too should avail some foul means. So this kind of negative thoughts are coming to my mind. This kind of negative thoughts are overcrowding my mind. That's why I'll not speak any more. Hush, no more. Next, sonnet sounded. Enter Macbeth as king, Lady Macbeth as queen, Lennox
Ross, lords, and attendants. Macbeth. Here is our chief guest, Lady Macbeth. If he had been forgotten, it had been as a gap in our great feast, and all thing becoming. So Lady Macbeth is pointing to Banquo and telling he's our chief guest. Then what Lady Macbeth says, let's see. If he had been forgotten, our feast would have been incomplete and totally futile. যদি ব্যাংকুকেই ভুলে যাই তাহলে আমাদের এই ফিস্টার আর কোনো দামই থাকে না, ইনকমপ্লিট আর টোটালি ফুটাইল হয়ে যাবে। Next, Macbeth. Tonight we hold a solemn supper, sir, and I'll request your presence. আজ আমরা একটা ব্যাংকুয়েট বা সাপারের আয়োজন করেছি এবং আমি আশা করব তুমি প্রেজেন্ট থাকবে। ব্যাংকুয়োকে বলছে ম্যাকবেথ, এই যে we are holding a ceremonious banquet, sir, and I will request you to be present there. Banquo. Let your highness command upon me, to which my duties are with a most dissoluble tie forever need. কি বলছে? Let your highness command upon me, to which my duties are with a most indissoluble tie forever need. KNIT need. ইনডিসলিউবল মানে which cannot be dissolved, মানে যেটা পার্মানেন্ট, যেটাকে ডিসলভ করা যায় না। তাহলে কি বলছে? your highness has only to command and I am ever bound to obey by the permanent ties of loyalty, যে তোমার কাছে আমি কোথাও না কোথাও পার্মানেন্ট টয়েস অফ লয়্যালটিতে আবদ্ধ, তাই তুমি যা কমান্ড করবে your highness, addressing Macbeth as your highness, Banquo says that he is forever bound to obey the commands or given by Macbeth, because he is bound to obey Macbeth by the permanent ties of loyalty. Macbeth. Right, you this afternoon? বলছে আজ কি তুমি আফটারনুনে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাবে নাকি? Yes, my lord. Banquo বলছে হ্যাঁ আমি যাব। Macbeth. এই my lord. We should have else, হ্যাঁ ও বললো হ্যাঁ, Banquo বললো yay my lord। এবার Macbeth. We should have else desired your advice, which still hath been grave and prosperous. Still মানে always, grave and prosperous মানে wealthy and profitable। বলছে তোমার অ্যাডভাইস সব সময় আছে আর তোমার অ্যাডভাইস সব সময় প্রফিটেবল ইন দিস ডেজ কাউন্সিল, বাট উই উইল টেক টুমরো, ইজন্ট ফার ইউর রাইট? মকবেথ বলছে ইফ ইফ ইট ওয়ার নট সো, বলছে তুমি কি আজকে, ও যেমন ম্যাকবেথ জিজ্ঞেস করলো তুমি কি ঘোড়ায় চড়ে আজ কোথাও যাবে বাঙ্কোকে, বাঙ্কো বললো ইয়েস। মকবেথ এবার বলছে ইফ ইট ওয়ার নট সো আই উড হ্যাভ sought your advice, যদি তুমি না চলে যেতে এই হর্স রাইডে, which has always been wise and profitable, তাহলে তোমার অ্যাডভাইস কিন্তু আমি আজকে নিতাম, সেই সময়টা তোমার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিয়ে টাইম কাটাতাম, কারণ তোমার অ্যাডভাইস সবসময় ওয়াইজ আর প্রফিটেবল। At the meeting of council today, he would have sought advice from Banquo at the meeting of the council that day. But tomorrow will do as well. But the next day would do as well. Are you going out far in your ride? He asked Banquo if he was going out far in his ride. Mane he asks Macbeth asks Banquo whether he was going out for a ride, and Banquo tells him that yes,
delivers him with this piece of information that yes, he was going out for a ride. Banquo. As far as then Macbeth says that had he not been for any ride on that day, he would have taken advice from Banquo, and Banquo's advice had always been wise and profitable. But even if he doesn't stay on that day, the next day also he could take his advice. Next question, Banquo. As far, my lord, as will fill up the time, twist this and supper. Go not my horse the better. I must become a borrower of the night for a dark hour or twain. Banquo বলছে, I will ride, my lord, only as far as I can go during the interval between now and the supper. In case my horse does not go that fast, I may be late by an hour or two after nightfall. বলছে যে I will write, my lord, যতটুকু and only as far as I can go during the interval between now and the supper. সাপার আর এখন আর সাপারের মধ্যে যেটুকু ইন্টারভেল ওইটুকু টাইমের মধ্যে আমি যতটুকু যেতে পারবো যাবো, তার থেকে বিয়ন্ড দ্যাট আই নট গো। ইন কেস মাই হর্স ডাজ নট গো দ্যাট ফাস্ট, যদি আমার ঘোড়া খুব তাড়াতাড়ি না যায়, আই মে বি লেট বাই অ্যান আওয়ার অর টু আফটার নাইট ফল, তাহলে 1 ঘন্টা দেরিও হয়ে যেতে পারে রাত পড়ার পর। Macbeth. Fail not our feast. Macbeth বলছে, do not fail to attend the feast. Banquo. My lord, I'll not. Banquo বলছে, আমি কখনো ফেল করবো না। My lord, I'll not fail. Macbeth. We here, our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland, not confessing that cruel patricide filling their hearers. But we shall deal with, with strange invention, but of that tomorrow, when therewithal we shall have cause of state craving us jointly. Hey, you to horse, adieu, till you return at night. Goes Fleance with you? আবার Macbeth বলছে, I hear that my bloody guilty cousins have taken. Now Macbeth is making a fake story. He is telling that uh, Duncan's son, he is addressing Duncan's son, Malcolm and Donald Bain, as cousins, bloody, guilty cousins. He is addressing them as, he is addressing Malcolm and Donald Bain, the two sons of Duncan, as his bloody, guilty cousins. And Macbeth is telling that I hear that my bloody guilty cousins have taken refuge in England and in Ireland, and that instead of confessing their guilt of parricide, যে প্যারিসাইডের যে মানে পিতৃ হত্যা, what is called in Bengali, it's called guilt of parricide, parricide. There are different kinds of side. Regicide is killer of king, parricide is killer of father. So instead of confessing their guilt of parricide, they have been telling invented stories. But we shall deal with it tomorrow, when in addition to it, we shall discuss business of the state. আগামীকাল স্টেটের ব্যাপারেও কথা বলবো আর এই ব্যাপারটা নিয়েও কথা বলবো। But we shall deal with it tomorrow, when in addition to it we shall discuss business of the state that demand the attention of both of us. যেখানে দুজনেরই উপস্থিতি আমাদের কাম্য, মানে Banquo and Macbeth. Go quickly on your ride, farewell till you return at night. Finished one evil story. Second, now he is coming to the second point. See, he is asking whether
Fleance, 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 Fleance. Fleance is accompanying Banquo or not? Fleance is who? Fleance is the son of Banquo. Actually, Macbeth is plotting a murder of Banquo as well as his son Fleance. Why? Because the witches predicted that Banquo will become the father to a line of kings. Macbeth will become the king of Scotland, and Thane of Glamis, Thane of Cawdor, and this Fleance will become means sorry Banquo, and Banquo will become the father to a line of kings. So why Macbeth is plotting to murder Fleance and Banquo, both of them, because if Banquo and Fleance both get murdered, then Banquo would never be able to become the father to a line of kings. Means he is trying to destroy that possibility, least it comes true. Next, next, Banquo. My good lord, our time does call upon. So, Banquo is telling that yes, Banquo is rather assuring Macbeth that yes, mane without unknowingly, he is assuring Macbeth that yes, Fleance is accompanying him. Banquo, yes, my good lord, it is now time for us to set out. Now he's telling Macbeth that yes, my son Fleance is accompanying me in my ride, and it is now time for us to set out. Macbeth, I wish your horses swift and sure of foot, and so I do commend you to your backs. Farewell. Let every man be master of his time till 7 at night to make society the sweeter welcome. We will keep ourselves till supper time alone. While then, God be with you. Now, Macbeth is telling, may your horses be fast and sure footed. মানে Macbeth বলছে যে he is wishing, he is praying so that the horses of Banquo be fast and sure footed. SURE, sure, FOOTED, footed. With this wish, I bid you to mount your horses. এই wish নিয়ে তুমি ঘোড়ায় চড়ে যাও, বেরিয়ে পড়ো. Banquo goes out. Let every man be left to himself till 7 at night. চলো 7টা অবধি যে যার নিজের কাজ আমরা করি. To be able to enjoy our company better, I shall keep myself alone till supper time. মানে before all of us join together at the supper table, means the banquet scene. In the banquet scene, all of them will meet at the supper table. That historical, that dramatical dramatic climax will find in this banquet scene, that famous banquet scene of Macbeth. So in the at the banquet table, at the supper table, we will meet tonight till 7 at night. Let us remain engrossed with our own business, with our own ventures. Till then, goodbye. তো কি বললো Macbeth? I wish your horses swift and sure of foot, and so I do commend you to their backs. Farewell. Let every man be master of his time till 7 at night to make society the sweeter welcome. মানে কিছুক্ষণ আমরা যদি একা
গ্যাদারিং গেট টুগেদার আগে একসাথে মানে এই একা একা টাইম কাটাই at that time when we will meet at the supper table we will have quality time together. We will keep ourselves till supper time alone. While then, God be with you. Next, কি হলো এবার? Exeunt all except Macbeth and our servant. Next, Sira, our word with you, attend those men, our pleasure. তো সিরা মানে ফেলো, let me have a word with you, all except Macbeth and a servant. So Macbeth is telling the servant, wait, I have got to tell something to you. Are those men waiting to see me? কেউ কি অপেক্ষা করছে আমার সাথে দেখা করার জন্য? Servant, they are, my lord, without the palace gate. তো সার্ভেন্ট বলল, they are waiting, my lord, আউটসাইড দ্য প্যালেস গেট। উইদাউট বলতে আউটসাইড বোঝাচ্ছে। এবার ম্যাকবেথের একটা সলিলিকি আছে এখানে। ব্রিং দে, সলিলিকিটার মিনিংটা লেট মি রিড আউট ফার্স্ট, দেন আই উইল গো টু দ্য অরিজিনাল টেক্সট। ম্যাকবেথ, ব্রিং দেম হিয়ার, তাহলে তাদের আনো, যার যার আমার সাথে, আমার জন্য যারা যারা ওয়েট করছে আউটসাইড দ্য প্যালেস গেট। ব্রিং দেম হিয়ার, সার্ভেন্ট গোজ আউট। এবার ম্যাকবেথের সলিলিকি। To have the title of king is nothing unless I can have it in safety. Title of the king, মানে being the king of Scotland, be the Thane of Glamis, Thane of Cawdor. It's of no use unless and until I can keep it safely forever. সেটাই বলছে যে to have the title of the king is nothing unless I can have it in safety. Our fear of Banquo is deep rooted now. Banquo কে কিন্তু বেশ ভয় পাওয়ার এখন কারণ আছে। In the magnanimity of his nature, there is something that must be feared. ওর হাব ভাব ভালো লাগছে না, এবং হাব ভাব দেখে বেশ একটা ভয়ের কারণ আছে। কি ভয়? He is very courageous, and to his fearless quality is added a wisdom which guides his bravery to act safely. বলছে he is very courageous, ও কিন্তু খুব সাহসী, and to his fearless quality is added a wisdom which guides his bravery to act safely. এত সাহসী, তার সাথে ও হচ্ছে দুঃসাহসী, একদিকে কারেজিয়াস আরেকদিকে ওর এই ফিয়ারলেস কোয়ালিটি, তার সাথে ওর উইজডম যেগুলোকে গাইড করছে, গাইডস হিজ ব্রেভারি টু অ্যাক্ট সেফলি। মানে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি, Macbeth is getting scared of Banquo's wisdom, Banquo's courageousness, Banquo's fearlessness, and another a characteristic feature is also there, and that is his Banquo's truthfulness, honesty. So I fear no one's existence except his. আমি কিন্তু কারোর অস্তিত্বকে ভয় পাই না ব্যাংকুয়োর ছাড়া। এইবার my guardian spirit is held down in his presence just as Mark Antony used to be before Caesar. তো আমার গার্ডিয়ান স্পিরিট ইজ হেল্ড ডাউন হিজ প্রেজেন্স, ওর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয় আমার গার্ডিয়ান স্পিরিট, জাস্ট অ্যাজ মার্ক অ্যান্টনিজ ইউজ টু বি বিফোর সিজার। যেমন মার্ক অ্যান্টনির গার্ডিয়ান স্পিরিট জুলিয়াস সিজারের কাছে নতমস্তক হতো, তেমনি আমার গার্ডিয়ান স্পিরিটও নতমস্তক হয় কার কাছে? না ব্যাংকুর কাছে। এই যে মাই গার্ডিয়ান স্পিরিট মানে দ্য গার্ডিয়ান স্পিরিট অফ Macbeth is held down in Banquo's presence just as Mark Antony's guardian spirit used to be held down in the presence of Caesar, Julius Caesar. এবার কি বলছে? He challenged the witches when they first addressed me as king. এই ব্যাংকুই কিন্তু witchesদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যখন তারা আমাকে
মানে প্রেজিউম করেছিল, প্রেডিক্ট করেছিল যে আই উইল বিকাম আ কিং অ্যান্ড কমান্ডেড টু স্পিক টু হিম, এবং বলেছিল তার সাথে কথা বলতে। দেন দে প্রেডিক্টেড লাইক প্রফেটস দ্যাট, প্রফেটস এর মতো তখন ওরা প্রফেসাইজ করেছিল যে দ্যাট হি উড বি দ্য বিগেটার অফ আ লাইন অফ কিংস। যখন ওরকম করে জোর দিল তখন ও তার রিচেস গুলো বলেছিল যে প্রফেসাইজড that Banquo would be the be the begetter to a line of kings. They placed a futile crown on my head. ওরা একটা মিছি ক্রাউন আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে। Put a useless scepter in my hands, এবং একটা তরবারি ধরিয়ে দিয়েছে যেটার কোনো দাম নেই। From which the scepter will be taken away by someone who's nowhere to me. এমন কেউ একজন এই স্কেপটারটা কোনো একদিন আমার থেকে কেড়ে নেবে যে কিনা আমার কেউ হয় না, আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। নো সান অফ মাইন উইল সাকসিড মি, আমার কোনো উত্তরাধিকারী এই মানে সিংহাসনে বসবে না। ইফ ইট সো হ্যাপেন্স ইট উইল মিন দ্যাট আই হ্যাভ করাপ্টেড মাই মাইন্ড and have murdered the noble Duncan for the good of Banquo's descendants। তাহলে যদি এইটাই ভবিতব্য হয়ে থাকে, তার মানে এটা এইটা দাঁড়ায় যে আমি সমস্ত করাপশন, সমস্ত পাপ, সমস্ত কিছু অপরাধ করেছি টু মেক দ্য ডিসেন্ডেন্টস অফ Banquo the kings, or to make Banquo a father to a line of kings. I have embittered the peace of my mind only for their benefit. আমি আমার সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছি তাদের জন্য। I have given my soul to Saturn to help Banquo's descendants become kings. So he is now penitent, he is repentant, Macbeth, that he has committed every sin. He has মানে given his soul to Saturn to help Banquo's descendants become king. Rather than submit to such possibilities, I invite fate to the fighting arena to fight against me to the bitter end. Who's there? বলছে এরম দুর্ভাগ্যের আগে আমি যেভাবে ও এইটার বন্ধ করব। নাও লেট মি রিড দি অরিজিনাল টেক্সট। সার্ভেন্ট বেরিয়ে গেল, বলল কয়েকজন অপেক্ষা করছে প্যালেসের গেটের বাইরে। এইবার সলিলিখিত কি বলল? টু বি দাস ইজ নাথিং বাট টু বি সেফলি দাস। Are fierce in Banquo, stick deep, and in his royalty of nature, এই যে রয়্যালটি অফ নেচার মানে এর ওর ও যে লয়াল এত, reigns that which would be feared, this match he dares, and to that dauntless temper of his mind, and hath a wisdom that doth guide his valor. To act in safety there is none but he, whose being I do fear, and under him my genius is rebuked, as it is said, Mark Antony's was by Caesar, he did the Saturn. আচ্ছা, as it is said, Mark Antony's by Caesar, he cheated the sisters মানে the three witches. Banquo reprimanded the three witches when first they put the name of king before upon me and bade them speak to him. Then prophet like they hailed him father to a line of kings. Upon my head they placed a fruitless crown and put a barren scepter in my gripe. Thence to be wretched with an unlineal hand, no son of mine succeeding. If it be so, for Banquo's issue have I filed my mind.
for them the gracious Duncan have I murdered? Put rancors in the vessel of my peace? Only for them? And mine eternal jewel given to the common enemy of mine? To make them kings, the seed of Banquo's kings, rather than so come fate into the least, and champion me to the utterance. Who's there? বলছে আই ইনভাইট ফিট টু দ্য ফাইটিং এরিনা, আমি তাহলে আমার ভাগ্যকে ফাইটিং এরিনায় ডাকবো টু ফাইট अगेंस्ट মি টু দ্য বিটার এন্ড, তাহলে আই উইল ইনভাইট ফেট টু দ্য ফাইটিং এরিনা, and he is Macbeth is personifying fate, and he's telling he will fight with his own fate. The fate he is personifying fate, so fate will become a person and Macbeth will be standing on the other side, and both of them will have a bitter fight together. They'll have a bitter end. Who's there? Enter servant with two murderers. See what plans he has got. He has already called upon servants, murderers, and whatnot. When a person indulges in some crime or the other, he keeps on diving deep into that ocean of crime all the more. Once you start in some evil venture, you will keep on multiplying your evil deeds. It will get multiplied very fast. Next, servant. Re-enter servant with two murderers. Now go to the door and stay there till we call. Exit servant. যাও দরজার কাছে দাঁড়াও যতক্ষণ না ডাকছি। মানে without my advice no servant is allowed to enter. Next. Was it not? Acha, next. Two servant. Now go to the door and wait until we call you. Was it not yesterday that we had a talk together? আমরা কি গতকাল এই নিয়ে কথা বলিনি? এবার ফার্স্ট মার্ডারার, ইট ওয়াজ আওয়ার ম্যাজেস্টি। এবার মকবেথ কি বলছে? ওয়েল দেন হ্যাভ ইউ থট ওভার হোয়াট আই সেড? ভেবেছো যেটা নিয়ে বলেছি? ডু ইউ নো দ্যাট ইট ওয়াজ হি, মানে ব্যাংকুও, who caused your misfortune in the past when you thought that my innocent self was responsible for them? Now we see, look at the way how he is instigating the murderers, how Macbeth is instigating the murderers against Banquo. দিওকে বলছে ফার্স্ট মার্ডারারকে যে মনে আছে কেমন তোমাদের মিসফরচুনের জন্য ব্যাংকুও দোষী ছিল আর তোমরা আমায় দোষী ভেবেছিলে। ইট মেড দিস ক্লিয়ার টু ইউ, I made this clear to you in our last meeting. I showed the proof to you as to how you were deceived and thwarted, and what instruments were used against you and who used them. I told you this and all other things in such a way that even a simpleton or a lunatic would realize that Banquo did all this. এইবার বলছে যে তোমাদের সাথে যখন লাস্ট আমার দেখা হয়েছিল তখন বলেছি মনে আছে যে তোমাদের সব মিসফরচুনের জন্য ব্যাংকুও দায়ী। আমি তোমাদেরকে প্রুফ দেখাই নাকি যে হাউ ইউ ওয়ার ডিসিভড অ্যান্ড থোয়ার্টেড, THWARTED, thwarted, and what instruments were used against you and who used them? কি কি তোমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে আর কে করেছে সেটা কি তোমাদেরকে বলিনি? I told you this and all other things in such a way that even a simpleton or a lunatic would realize that Banquo did all this. দিয়ে বলছে একদম একটা সিম্পলটন, একদম সাদামাটা মানুষ কিংবা পাগলও বুঝবে যে সব Banquo করেছে। এই যে Murderer. It was so please your highness. Banquo. Well then, now have you considered my speeches? মনে পড়ছে কি বলেছিলাম? No, that it was he in the times past which held you
So, under fortune, which you thought had been our innocent self, this I made good to you in our last conference, passed in probation with you. How you were borne in hand, how crossed the instruments, who wrought with them, and all things else that might to half a soul and to a notion crazed, say, thus did Banquo. এবার মার্ডারার ফার্স্ট মার্ডারার কি বলছে দেখা যাক। ইউ মাস্ট, ইউ মেড ইট ক্লিয়ার টু আস, হ্যাঁ 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 বলেছো। Macbeth, they are telling Macbeth, you made it known to us, Macbeth. I did so. I went further. That is now the subject of our second meeting. Are you so patient by your nature that you will let this pass unrequited? Are you so governed by New Testament teachings that you would pray for this good man? Good man মানে ব্যাংকো, মানে টিটকিরি দিয়ে বলছে, মকিংলি বলছে গুড ম্যান, ইজ অ্যাড্রেসিং Banquo as good man. You would pray for this good man and his descendants when his cruel action brought you near death and made your families beggars forever? বলছে যে I went further and it is now the subject of your second meeting. লাস্ট মিটিং ওগুলো বলেছিলাম, এখন তোমাদেরকে বলছি যে আর ইউ সো পেশেন্ট বাই ইউর নেচার, এতই কি তোমাদের ধৈর্য সহ্য আছে, দ্যাট ইউ উইল লেট দিস পাস আনরিকোয়াইটেড। সাধারণত উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড আনরিকোয়াইটেড উইথ লাভ, আনরিকোয়াইটেড লাভ, ইউএন আন REQUITED, unrequited love নিয়ে there are lots of poems in English literature. Unrequited কথাটা হচ্ছে when you give something to somebody but the person doesn't give that back to you in return, means you love, you have love for somebody but the love is not repaid by that person to you. That is called unrequited love. এইখানে আনরিকোয়ার্টেড বলতে কি বলতে চেয়েছে, এখানে বলতে চেয়েছে তোমরা কি পেশেন্টলি তার জন্য ওয়েট করো, ইউ উইল লেট দিস পাস আনরিকোয়ার্টেড, কিছু না করেই সাইলেন্টলি দেখবে যে মকবেথের ডিসেন্ডেন্টরা কিং হয়ে যাচ্ছে, তোমরা কি তাদের জন্য প্রে করবে নাকি? এই যে আর ইউ সো গভর্ন বাই নিউ টেস্টামেন্ট টিচিংস, নিউ টেস্টামেন্ট টিচিংস মানে দ্য টিচিংস অফ দ্য নিউ টেস্টামেন্ট মিন্স দ্য বাইবেল। Are you governed by the New Testament teachings that you'll pray for this good man? But he is mockingly calling, addressing Banquo as good man and his descendants, that his cruel action brought you near death and made your families beggars forever. যারা তোমাদের ফ্যামিলিকে চিরকালের জন্য বেগার বানিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তোমরা প্রে করবে নাকি? গভর্ন বাই নিউ টেস্টামেন্ট মানে কি বলে, ফাদার সান হোলি গোস্ট। মিশনারি স্কুলসে কি বলে, ফাদার ইন দ্য নেম অফ ফাদার সান হোলি গোস্ট, মানে ইন দ্য নেম অফ বাইবেল দে সোয়ার এভরিথিং, দ্য ক্রিশ্চিয়ানস সোয়ার এভরিথিং বাই দ্য নেম অফ বাইবেল। তাই বলছে যে বাইবেলের কাছে শপথ নিয়ে তোমরা কি ব্যাংকুয়োর ডিসেন্ডেন্টের জন্য প্রে করবে নাকি? মানে হি ইজ ইনস্টিগেটিং অ্যাকচুয়ালি দ্য মার্ডারার্স। নাও ফার্স্ট মার্ডারার, we are men, my liege, বলছে we are men enough not to tolerate it, আমরা তো মানুষ, আমরা এসব সহ্য করব না। মকবেথ, এই যে মকবেথ বলছে you made it known to us, হ্যাঁ বলেছিলে। তারপর ম্যাকবেথ বলছে I did so and went further, which is now our point of second meeting. Do you find your patience so predominated in your nature that you can let this go? Are you so gospelled to pray for this good man and for his issue, whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever? তখন ওরা বলছে না আমরাও তো মানুষ, we are men, my liege. Macbeth, yes, in the description of the species you pass for men. It is just as hounds, greyhounds, mongrels, spaniels, carts, saggy dogs, water dogs, কতগুলো ডগের ব্রিডের নাম নিচ্ছে, হ্যাঁ,
Half breeds are all called by the common name of dogs. The catalog of dogs showing their qualities and value distinguishes the swift, the slow, the clever, the watchdog, the hunter, everyone considered according to the qualities nature has put in it. Thus, a dog here deserves individual description, whereas they are mentioned without any distinction in the general list. দ্য সেম ইজ দ্য কেস উইথ মেন। যেমন বিভিন্ন ধরনের ডগের বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিটি থাকে, মানুষও তাই। হি ইজ টেকিং দ্য reference of the dogs I in the catalog ye go for men. As hounds and greyhounds, mongrels, spaniels, cars, shoglas, water dogs, and demi wolves are clapped all by the name of dogs. The valued file distinguishes the swift, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift which bounteous nature hath in him closed, whereby he does receive particular addition from the bill that writes them all alike and so of men। যেমন বিভিন্ন ডগ বিভিন্ন তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার থাকে, কে ফাস্ট হয়, কে স্লো হয়, কে ক্লেভার হয়, কে ওয়াচডগ হয়, কে হান্টার হয়, তাদেরকে যেমন নেচার আলাদা আলাদা করে বানিয়েছে, আলাদা আলাদা ওয়ার্ক অ্যাসাইন করে, তেমনি মানুষও কিন্তু জেনারেলাইজ করে লাভ নেই, তারাও আলাদা আলাদাই। Next, now, if you have a station in the file, and now in the worst rank of manhood say it, and I put the business in your bosoms, whose execution takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us, who were our health, but sickly in his life, which in his death were perfect। কি বলছেন? না, ইফ ইউ উইশ টু হোল্ড আ রেসপেক্টেবল পজিশন অ্যামং মেন, যদি তুমি মানুষের মধ্যে রেসপেক্টেবল পজিশন চাও, অ্যান্ড নট টু বি ডেসপাইজড অ্যাজ লোয়েস্ট অফ মেন, যদি তুমি নিচু মানুষ হিসাবে লোকের কাছ থেকে না মানে ডেসপাইজড হতে চাও, টেল মি, দেন আই উইল কনফাইড ইউ টু আ টাস্ক অফ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, আই উইল confide you to a task the accomplishments of which will remove your enemy and bring you close to my heart and affection। আমি তাহলে তোমাদেরকে এমন কাজে একটা তোমাদেরকে মানে কাজে একটা তোমাদের কাজ এমন একটা দিয়ে দেবো, তোমাদেরকে নিযুক্ত করে দেবো, যেটা তোমাদের এনিমিকে হাটিয়ে দেবে আর আমার কাছে একদম নিয়ে আসবে, ক্লোজ টু মাই হার্ট অ্যান্ড এফেকশন। সো লং অ্যাজ হি লিভস, মানে সো লং অ্যাজ ব্যাংকুয়া লিভস, আই লিড আ পেরিলাস লাইফ, আমি একটা পেরিলাস জীবন যাপন করছি। আইল বি সিকিউর অনলি ওয়েন হি ডাইজ। এই যে, নাও ইফ ইউ হ্যাভ আ স্টেশন ইন দ্য ফাইল, নাও ইন দ্য worst rank of manhood say it, and I'll put the business in your bosom, whose executions takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us, who were our health but sickly in his life, which in his death were perfect। এইবারে মার্ডারার টু, মানে সেকেন্ড মার্ডারার। I am one my liege, whom the vile blows and buffets of the world, মানে buffet of the world, hath so incensed that I am reckless what I do to spite the world। সেকেন্ড মার্ডারার বলছে, আই এম ওয়ান মাই লর্ড হুম দ্য ক্রুয়েল ব্লোজ অ্যান্ড হার্ডশিপস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি এমনই একটা মানুষ যাকে ক্রুয়েল ব্লো আর হার্ডশিপ পৃথিবীর হ্যাভ সো এনরেজড, এত রাগিয়ে দিয়েছে যে আই এম প্রিপেয়ার টু টেক এনি রিস্ক টু রিভেঞ্জ অন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাই আমি সমস্ত পৃথিবীর উপর রিভেঞ্জ নিতে রাজি আছি। ফার্স্ট মার্ডারার, আই অনাদার সো ভ্যারি উইথ ডিজাস্টার স্ট্রাকড উইথ ফরচুন that I would set my life on my any chance to mend it or be rights on it। এবার ফার্স্ট মার্ডারার বলছে, আমিও আরেকজন, and I am another so disgusted with suffering and so puffed about
by fate that I can risk my life to improve or it or to die. আমিও এত জ্বলেছি নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে যে আমিও সব রিস্ক নিতে পারি জীবনের, আর সেই জীবনটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য লাইফটাকে আমি আমি চেষ্টা করব ইমপ্রুভ করতে রিস্ক নিয়ে, কিংবা আমি মরে যাব। মাকবেথ সেকেন্ড মার্ডারার বলছে ট্রু মাই লর্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছে, ফার্স্ট মার্ডারারকে সমর্থন করছে সেকেন্ড মার্ডারার বা মাকবেথ। সো হি ইজ মাইন, and in such bloody distance that every minute of his being thirsts against my nearest of life, and though I could, with bare fist, power sweep him from my sight, and bid my will avouch it, yet I must not, for certain friends that are both his and mine, whose love I may not drop, but will his fall, which I myself struck down, and hence it is that I to your assistance do make love, masking the business from the common eye, but for sundry weighty reasons. Macbeth বলছে, he is also my enemy, আমারও শত্রু, and he is such a deadly enemy, এবং ও এমন ধরনের শত্রু আমার যে আচ্ছা, deadly enemy that every moment of his existence threatens my very being, যে ওর প্রত্যেকটা এক্সিস্টেন্সের প্রত্যেকটা, ওর অস্তিত্ব প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাকে থ্রেটেন করে, threatens my very being. And though I could get him executed by using my authority and could justify the deed as my royal wish, I must not do so, because he and I have certain common friends whose affection I do not want to lose. এবার বলছে, and though I could get him executed by using my own authority, আমি তাকে নিজেই মেরে ফেলতে পারতাম, and could justify the deed as my royal wish, এবং রাজা হিসেবে আমার রয়্যাল উইশ হিসেবে ওকে এক্সিকিউট করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি এটা করতে পারছি না কারণ আমাদের অনেক কমন ফ্রেন্ড আছে, আর আমি তাদের অ্যাফেকশন নষ্ট করতে চাই না। Also, even if I myself get him killed in that way, I shall have to lament his day. তার ওইভাবে যদি আমি মারি তাহলে ওর মৃত্যুর জন্য আমায় কাঁদতেও হবে। Therefore, I seek your help. Keeping the business a secret from the common people for several important reasons. Again, he's going to see his deceptive nature. Na? He's going to keep this murder also a secret in front of the common people. Let me go through the original text. True, my lord, so is he mine, and in such bloody distance that every minute of his being thrusts against my nearest of life, and thought I could, which bare faced the power sweep him from my sight, and bid my will avouch it, yet I must not, for certain friends that are both his and mine, who loves I may not drop, but will his fall, who I myself struck down, and hence it is that I do to your assistance do make love, making the business from the common eye for sundry weighty reasons. এবার second murderer, we shall, my lord, perform what you command us. আমরা তাই করব, we will carry out your command. এই যে we shall, my lord, carry out what you have ordered us to do. এবার ফার্স্ট মার্ডারার থ্রু our lives বলছে we shall do it even at the risk of our lives. আবার মাকবেথ কি বলছে, I will advise you where to plant yourselves. আমি বলে দেবো তোমাদেরকে কোথায় থাকতে হবে। Acquaint you with the perfect spy of the time, the moment on it, for it must be done tonight. And something from the palace always thought that I require a clearness, and with him to leave no rubs nor blotches in the work, flees his son that keeps him company, with absence is no less material to me, that his fathers must embrace the fate of that dark hour. Resolve yourselves apart, I'll come to you.
soon. I come to you anon. এবার মকবেথ বলছে, your determination reveals itself through your looks. তোমাদের চেহারা দেখেই তোমাদের iron determination বোঝা যাচ্ছে. Within an hour at most, I will let you know where you will have to ambush him. 1 ঘন্টার মধ্যে জানাচ্ছি কোথায় ওকে অ্যাম্বাস করতে হবে. I will inform you of the time most suitable for the purpose. আমি তোমাদেরকে কোন সময়টা সুটেবল হবে সেইটাও বলে দেব. আচ্ছা, এর আগে কোথাও ছিল ম্যাগনানিমিটি অফ হিজ নেচার. ম্যাগনানিমিটি অফ হিজ নেচার. ম্যাগনানিমিটি কথার অর্থ হচ্ছে দ্য ভার্চিউ অফ বিং বিগ হার্টেড, নোবেল মাইন্ডেড, জেনারাস অফ স্পিরিট. So it most commonly refers to showing kindness, forgiveness, and selfishness, particularly to a rival, an enemy, or someone who had treated you poorly. মানে উদার নৈতিক মানুষ যে তুমি তার ক্ষতি করলে সে কিন্তু মানে প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়, রিভেঞ্জফুল নয়. দ্যাট ইজ কল্ড ম্যাগনানিমাস নেচার, ম্যাগনানিমিটি. Magnanimity is the virtue of being big hearted, noble minded, and generous of spirit. এবার এখানে এই কথাটা আছে না, অ্যাম্বাস মকবেথ. অ্যাম্বাস কথাটা আমরা কোথায় পড়েছিলাম ফার্স্ট? দা হিরো বাই রবীন্দ্রনাথ টেগর. এখানে অ্যাম্বাসিং মকবেথ এই যে বলছে ড্রিভেন বাই paranoia over the witch's prophecy that Banquo's descendants will inherit the throne, Macbeth orchestrates the trap to secure his own lineage. Keep language ta driven by paranoia. I repeat, driven by paranoia over the witch's prophecy. Driven by paranoia over the witch's prophecy that Banquo's descendants will inherit the throne, Macbeth orchestrates the trap to secure his own lineage. কি বললো? Driven by paranoia, PARANOIA, paranoia over the witch's prophecy. witches এর পর একটা অ্যাপোস্ট্রফি, যে witches এর প্রফেসির জন্য ড্রিভেন বাই প্যারানোইয়া, পাগল হয়ে গিয়ে, যে ব্যাঙ্কুয়াস ডিসেন্ডেন্টস উইল ইনহেরিট দ্য থ্রোন, মাকবেথ কি করলো? মাকবেথ অর্কেস্ট্রেটস দ্য ট্র্যাপ টু সিকিউর হিজ ওন লাইনেজ. The sequence of ambush unfolds into 2 parts. Macbeth fears that Banquo is the only person who suspects his role in King Dankar's murder, and he despises the prophecy that Banquo's children will be kings. Macbeth manipulates 2 desperate men by convincing them that Banquo is responsible for their past misfortunes. Macbeth explicitly asks Banquo about his travel plans for the evening, ensuring he will be riding outside the palace gates after dark, giving the murderers the perfect window to strike. কি বললো? Macbeth explicitly asks Banquo about his travel plans for the evening, ensuring he will be riding outside the palace gates after dark, after dark during the murder, giving the murderers the perfect window to strike. এবার এই অ্যাটাকের সময় কি হবে? অ্যাক্ট 3 সিন 3 তে a third mysterious murderer joins the first 2 in a park near the palace as Banquo and Fleance are returning from their ride. থার্ড মিস্টিরিয়াস মার্ডারার আরেকজনকেও জয়েন করলো. A third mysterious murderer joins the first 2 in the park near the palace as Banquo and Fleance are returning from their ride. The murderer, as they dismount to walk to the castle, the assassins strike. Banquo is viciously killed, but his dying act is to yell
for his son to escape, কিন্তু বাট হিজ ডাইং অ্যাক্ট মানে লাস্ট মৃত্যু শয্যায় বলে না, লাস্ট ডাইং অ্যাক্টটাই কি ছিল, ইজ টু ইয়েল ফর হিজ সান টু এসকেপ, যাতে তার ছেলেকে পালিয়ে যেতে বললো। The escape fleeing successfully escapes into the night. This is a massive failure for Macbeth as it keeps the threat to his throne alive and forces him further in a spiral of madness and guilt. এবং পরের দিকে আরো অপরাধে ইন্ডালজড হয়ে গেল। Now, what is the meaning of ambush? Ambush কথাটার মানে হচ্ছে an ambush is a surprise attack by people lying in wait in a concealed position. লুকিয়ে থাকা কতগুলো লোক এসে হঠাৎ কাউকে অ্যাটাক করা তাকে বলে অ্যাম্বাস। অ্যান অ্যাম্বাস ইজ আ সারপ্রাইজ অ্যাটাক বাই পিপল লাইং ইন ওয়েট ইন আ কনসিল্ড পজিশন। মকবেথ কি বললো? your spirits shine through you within this time. তোমাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তোমাদের কত ডিটারমিনেশন আছে। এই যে within this hour at most I will advise you where to plant, কোথায় তোমাদেরকে অ্যাম্বাস করতে হবে, কোথায় ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে কোনখানে অ্যাটাক করতে হবে সেটা আমি তোমাকে বলে দেব। where to plant yourselves, acquaint you with the perfect spy of the time, the moment on it, for it must be done tonight. And something from the palace always thought that I require a clearness, and with him to leave no rubs, no blotches in the work, flees his son that keeps in company, whose absence is no less material to me than it hits fathers most. Embrace the fate of that dark hour. Resolve yourselves apart. I'll come to you anon. এটার মানে হচ্ছে your determination reveals itself through your looks. তোমাদেরকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তোমরা কতটা determined. Within an hour at most I'll let you know where you will have to ambush him. কোথায় গিয়ে ওকে লুকিয়ে থেকে অ্যাটাক করতে হবে 1 ঘন্টার মধ্যে জানিয়ে দেবো। I'll also inform you of the time most suitable for the purpose. জানিয়েও দেবো যে কখন অ্যাটাক করতে হবে। Must be done tonight, আজ রাতেই করতে হবে, and some distance from the palace থেকে খানিকটা দূরে। It must be kept in mind that I need to be free from suspicion. কোনো ধরনের সন্দেহ, কোনো ধরনের টেনশন থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, দিয়ে এই কাজটা হোক চাই, and to make a clean job of it. His son flees, who will be with him and whose murder is no less an important matter to me than his father, must have shared the same fate. মানে ওকে যেমন ওর বাবাকে যেমন মারবে তেমনি kill his son fleeance at the same time, the same spot, in the same venue, at the same hour, at that very hour of night. Go and decide on that matter between yourself. যাও নিজের মধ্যে ঠিক করো কি করবে। I shall see you soon. তোমাদেরকে এক্ষুনি তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। Second murderer. We are resolved, my lord. We have made up our mind, my lord. এবার Macbeth. I'll call upon you straight. Abide within. It is concluded, Banquo. Thy soul's flight, if it find heaven, must find it out tonight. তো মাকবেথ বলছে I'll meet you very soon. Wait outside. বাইরে অপেক্ষা করো। Murderers go away. চলে গেল। It is settled. হ্যাঁ একদম settled, আমরা এটা করব। Banquo, if your soul wants to reach heaven, ম্যাকবেথ নিজেকেই নিজে বলছে যে ব্যাঙ্কু যদি তুমি চাও তোমার সোলটা হ্যাভেনে পৌঁছো, ইট মাস্ট গো টু নাইট, আজকেই তাহলে চলে যাক হ্যাভেনে তোমার সোলটা।